Hello guys, welcome to Tamil Personal Reaction. நாங்கள் ஒரு சீரிஸ் பார்த்துன்னு இருக்கோம். Avatar the Last Airbender. போன எபிசோடில் வந்து S03ல இருக்கும். இன்வேஷன் வந்து நடந்துச்சு. ஸோ இன்வேஷன் வந்து ஆல்மோஸ்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வந்துட்டு ஆன்ட்டு பார்க்கும்போது ஆங்குக்கு ஒரு ட்விஸ்ட் வச்சிட்டாங்க. ஃபயர் நேஷன்ல அங்கே யாருமே இல்லை. அது அந்த சந்தானம் ஊரே ஜில்லே நான் வீட்டுக்கே போயிட்டேன், யாருக்கிட்டடா பேசினேன் அந்த மாதிரி தான். அங்கே இல்லவே இல்லைடா அப்படின்ற மாதிரி ஃபயர் லார்டை காணும். அந்த இடத்துல ஃபயர் லார்டை காணும். இப்போ என்னன்னா எக்லிப்ஸ் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது. ஃபயர் லார்டை காணும். என்ன பண்ண போறாங்கன்னு தெரியல. ஒரு சைடு வந்து அட்வான்ஸ் ஆயினே வராங்க, இன்வேஷன் அட்வான்ஸ் ஆயினே வந்து சாக்கா லீக் பண்ணி உள்ள வரைக்கும் வந்துட்டாங்க. பட் அவங்களோட மெயின் டாஸ்க்கு ஃபயர் லார்டை அடிக்கிறது தான். ஸோ அங்கே தேட வச்சிருக்காங்க உங்களுக்கு. எக்லிப்ஸ் ஸ்டார்ட் ஆகுது தான். எல்லாத்தையும் யோசிச்சு மண்ணில் கொண்டு யோசிச்சியா அவங்க இல்லைன்னா என்ன பண்றது, இவ்வளோ யோசிச்சு அவங்க கொலிச்சிருக்க மாட்டாங்களா அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. இன்னொரு இது என்னன்னா ஐரோ வந்து சொல்றாரு, நீ ஈவினிங் ஒரு கார்டு கிட்ட சொல்றாங்க, அவங்க க்ளோஸா ஃப்ரெண்டு போடுங்க, நீ வந்து நீ ஈவினிங் இருக்காத, சம்பவம் ஒன்று செய்ய போறேன் நான், அதனால ஓடி. ஸோ நம்ம இப்போ சாப்டர் 11 The Day of the Black Sun part 2 reaction. Eclipse. The Eclipse. ஊரே காலி பண்ணு. Dad, you're on your feet again. Thanks to your sister. I'm in no shape to fight, but maybe there's some way I can help. Everything's going smoothly, and the eclipse hasn't even kicked in yet. Katara, you seem distracted. Is something wrong? Yeah. Is that Aang? What? Please tell me you're here because the Fire Lord turned out to be a wimp and you didn't even need the eclipse to take him down? He wasn't home. No one was. The entire Palace City is abandoned. They knew. It's over. The Fire Lord is probably long gone, far away on some remote island where he'll be safe during the eclipse. Oh. No. My instincts tell me he wouldn't go too far. He would have a secret bunker, somewhere he could go and be safe during a siege, but still be close enough to lead his nation. If it's an underground secret bunker we're looking for, I'm just the girl to find it. The Mechanist gave me this timing device. It looks like we've got about 10 minutes until the full eclipse. 10 minutes to find the Fire Lord. We can still do this. We can still win the day. You're safely. Everyone who's here today came prepared to risk everything for this mission. They know what's at stake. If there's still a chance, and there's still hope, go for it. What do you think? You're the one that has to face the Fire Lord. Whatever you decide, I'm with you. I've got to try. கட்டாரா இல்லையா? Do you feel anything down there? Yep. There are natural tunnels crisscrossing through the inside of the volcano. Anything else? Is there a structure somewhere? There's something big, dense, and made of metal deep in the heart of the volcano. Sounds like a secret bunker to me. Stay safe. We'll be back soon. This way. That one's a dead end. What will we do without you? Perish in burning hot magma. Yeah, pretty much. The tunnel continues on the other side, and it leads right to the bunker. We'll have to be fast, but careful. How is that careful? I was wrong. We need to be fast, careful, and lucky. லைட்டர் எதுவும் யூஸ் பண்ணி போட்டுருவாங்க. There's no floor. It's just a river of lava. Climb aboard and hold on tight. பழைய அலாவுது இங்கே கேம் மாதிரி பா. Not a problem.
I am so glad we added you to the group. முன்னேறி வந்துட்டான். Retreat! Everyone move to the secondary defensive position! Retreat! The Eclipse is only minutes away. We should be able to make it up the hill by the time it starts and secure the entire palace by the time it's finished. We can wait here if you want. No. I want to press forward with the others. The Fire Lord's chamber is that way, down the hall to the left and up the stairs. You can't miss it. Thanks. யாரும் Only 30 seconds until the total eclipse. I'm ready. I'm ready to face the Fire Lord. சொல்லவா? So, you are alive after all. It doesn't matter. I've known about the invasion for months. I'm ready to face you. Prince Zuko, what are you doing here? இவனுக்கு தெரிஞ்சுக்குதுடா. இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் போயிருக்கு போல. வார் மீட்டிங்னு ஒன்று பேசியிருந்தாங்க பீச். The eclipse is starting. Put on your eclipse glasses. வேற ரோல் பண்றாங்க. மெக்கானிஸ்ட். அவனுக்கு சரியான ரோல் இருக்கு சீசன் 3ல. ஓகே. Why are you here? I'm here to tell the truth. Telling the truth during the middle of an eclipse. This should be interesting. First of all, embossing say it was Azula who took down the Avatar, not me. Why would she lie to me about that? Because the Avatar's not dead. He survived. What? In fact, he's probably leading this invasion. He could be on his way here right now. Get out! Get out of my sight right now if you know what's good for you. That's another thing. I'm not taking orders from you anymore. You will obey me, or this defiant breath will be your last. Think again. I am going to speak my mind, and you are going to listen. Where is No, it? can't. Where's the Fire Lord? You mean I'm not good enough for you? You're hurting my feelings. Stop wasting our time and give us the information. You're powerless right now, so you're in no position to refuse. And stick to the truth. I'll be able to tell if you're lying. Are you sure? I'm a pretty good liar. I am a 400-foot-tall purple platypus bear with pink horns and silver wings. Okay, you're good, I admit it. But you really ought to consider telling the truth anyway. எப்பறா? Left bossing say I brought home some souvenirs. Dai Li agent. என்னம்மா பண்ற நீ? Surround the periphery. We have to secure the palace by the time the eclipse is over. Stop! Surrender peacefully and we won't harm you. We'll never surrender. Okay, we surrender. There it is, the Fire Nation Royal Palace. We've come so far. It's not over yet. என்ன தைரியத்துல வராங்க 8 நிமிஷம். For so long, all I wanted was for you to love me, to accept me. I thought it was my honor that I wanted, but really, I was just trying to please you. You, my father, who banished me just for talking out of turn. My father, who challenged me, a 13-year-old boy, to an Agni Kai. How can you possibly justify a duel with a child? It was to teach you respect. It was cruel, and it was wrong. Nothing. No, I've learned everything. Growing up, we were taught that the Fire Nation was the greatest civilization. Somehow, the war was our way of sharing our greatness with the rest of the world. What an amazing lie that was. The people of the world are terrified by the Fire Nation. They don't see our greatness. They hate us, and we deserve it. We need to replace it with an era of peace and kindness. Your uncle has gotten to you, hasn't he? Yes, he has. வாங்க டாப் இந்த வெயிட் பண்றேன்.
ஐயோ மாஸ் பண்றா பெண்டிங்கே இல்லாத டைம்ல கூட அந்த கூல்னஸ் மெயின்டைன் ஷார்ட் பண்றாடா சாக்காங்கடா புரியுடா என்னடா பண்ணுதா கஷ்டப்பட்டு ஏறி வர்றாரு அவரு அதுக்குள்ள எல்லாரும் இந்த சைடு வந்துட்டாங்க அவ கால அவ்வளோ கீழே வைக்க மாட்டாங்க அவ்வளோதான் Wait! Hey, Toph! Stop attacking! Don't you see what she's doing? She's just playing with us. She's not even trying to win this டைம் fight. கடத்துறா Not true. I'm giving it my all. You're trying to keep us here and waste all our time. Right. I think your friend just said that, genius. And since you can't see, I should tell you I'm rolling my eyes. I'll roll your whole head. She's just baiting you again. We just have to get out of here and find the Fire Lord on our own somehow. It's a trap. Don't say I didn't warn you. Ignore! So, Sokka's your name, right? My favorite. Sama brain sister vich mentioned volata. you all the time. She was convinced you were going to come rescue her. Of course, you never came, and she gave up on you. Come and get it. Where is Suki? சீக்கிரம் மாட்டனால After I leave here today, ஆப்பா I'm காப்பா gonna free Uncle Iroh from his prison, and I'm gonna beg for his forgiveness. He's the one who's been a real father to me. Oh, that's just beautiful. Maybe he can pass down to you the ways of tea and failure. But I've come to an even more important decision. I'm going to join the Avatar, and I'm going to help him defeat you. Really? Since you're a full-blown traitor now and you want me gone, why wait? I'm powerless. You've got your swords. Why don't you just do it now? Because I know my own destiny. Taking you down is the Avatar's destiny. Goodbye. Coward! You think you're brave enough to face me, but you'll only do it. Don't you want to know what happened to your mother? What happened that night? My father, Fire Lord Azulan, had commanded me to do the unthinkable to you, my own son. And I was going to do it. Your mother found out and swore she would protect you at any cost. She knew I wanted the throne, and she proposed a plan in which I would become Fire Lord, and your life would be spared. Where's Suki? Answer me! Sokka, she won't talk. Where are you keeping her? Your mother did vicious, treasonous things that night. She knew the consequences and accepted. For her treason, she was banished. Though she's alive. Perhaps. Now I realize that banishment is far too merciful a penalty for treason. Your penalty will be far steeper. வா ரீடைரக்ட் பண்ணிட்டான் பியூர் சொல்லி கொடுத்தார்ல ஐரோ சொல்லி கொடுத்தீங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிருக்கோம் Oh, it sounds like the firebending's back on. Dad's all the way at the end of the hall, then down a secret stairway on the left. I'm sure he'd be more than happy to see you now. I fell for it. I used up all our time. It's not your fault, Sokka. Azula was ready for us. She had every move planned. The eclipse is over, but I can face the Fire Lord anyway. No, I don't think that's a good வெளிய idea. டீம் But என்னாச்சுன்னு I'm தெரியல ready. I came here with a job to do, and everyone's counting on me. The Fire Lord knew we were coming this time. We thought we had surprise on our side, but we didn't. It just wasn't our day. What we need to do now is go help our friends. I guess you guys are right. You'll have another chance. I know you will. What should we do, Hakoda? Shouldn't something have happened by now? I don't know. But now that the eclipse is over, I expect we're going to see some firebenders any minute. அவ்வளவுதான் சொல்லி முடிஞ்சு வார் பலூன்
இவங்க ரெடி பண்ணாங்களா? My own. Oh, this is terrible. இது யாருடா? இதோட பெருசாவே என்னடா இது? They're back. ஐயோ. It was all a trap. Azula knew we were coming and she's plotted out every move. We've just got to get to the beach as fast as we can. If we can make it to the submarines, maybe we can get away safely. They've got air power, but so do I. I'm gonna do what I can to slow them down. Appa, you and I can help too. Let's get back to the sub. சூப்பரா. நிறைய இருக்கு. துண்டாயிட. அது பலூனா இல்ல டாப் வந்தா நல்லா இருக்கும். We can't keep them all back. There are too many of them. Let's join the others. பலூனா இருக்கிறதுலாம் இவங்க இது பண்ணிட்டாங்க. ஓ ஜெயில் தானே அது? Uncle! ஐயோ. Where's my uncle? He's gone. He busted himself out. I've never seen anything like it. He was like a one-man army. ஆனா அவர் எப்பரா எக்லிப்ஸ் டைம்ல அவ்வளவு பவரா இருந்தாரு? அவரும் அதுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டாரு. அதுக்காக தான் வெயிட் Cover. I think we're about to see some bombs. ஐயோ. காண்ட்ரா. Why aren't they turning around to attack us again? They're headed for the beach. ஐயோ. They're gonna destroy the submarines. How are we all gonna escape? We're not. We're trapped. Then our only choice is to stand and fight. We have the Avatar. We could still win. Yes, with the Avatar we could still win. On another day. You kids have to leave. You have to escape on Appa together. What? We can't leave you behind. We won't leave anyone behind. You're our only chance in the long run. You and Sokka have to go with Aang somewhere safe. It's the only way to keep hope alive. The youngest of our group should go with you. The adults will stay behind and surround. I've got some experience with Fire Nation prisons. It's not going to be easy, but we'll get by. They're at the beach already. போச்சா. Bye, son. Bye, Dad. I'm really proud of you. I'll miss you, Pipsqueak. Take care, the Duke. Duke of Arrakis. We'll be back for you, Dad. If we don't escape on our own first. இலசுகளும் அனுப்பிச்சு விட்றாங்க. We lost today, but we've never been this close. We tasted victory, and that counts for something. We'll miss you, Dad. We won't be apart for too long this time. I promise. Thank you all for being so brave and so strong. I'm gonna make this up to you. இவங்கடா இவரு தேடி போனானே. ஆயிரோமா. Follow them, princess. No, they're too fast. But it doesn't matter. They'll be back. பயங்கரமான ஆள்றா. I know just the place for us to go where we'll be safe for a while. The Western Air Temple. இவரு இந்த அதுவாடா இந்த சக்ராஸ். ஹாய் He's back with Zuko. ஆமா. சோ வந்து chapter 11 Eclipse. The Eclipse. Day of the Black Sun, part 2 Eclipse. The failed invasion. Yes. இவ்வளோ நாள் அவங்க பிளான் பண்ணது, சோக்கா கண்டுபிடிச்சது லைப்ரரியில் இருந்த இந்த இன்ஃபர்மேஷனு அதெல்லாம் அவங்களுக்கு முன்னாடியே தெரிஞ்சு ஃபயர் நேஷன் எல்லாம் பிளான் பண்ணி இவங்க பிளானோட வேற லெவல் பிளான் வச்சுக்கிறாங்க.
இல்லை பட் அவங்க ரொம்ப ட்ரை பண்ணாங்க, நல்லாவே உள்ள வரைக்கும் போனாங்க, கிட்ட வரைக்கும் போயிட்டாங்க. டாப்போட ஹெல்ப்பால உள்ள கிட்ட வரைக்கும் போயிட்டாங்க. அசூலா டைம் வேஸ்ட் பண்ணி. அப்போ ஏன் நான் போய் சண்டை போடல, ரொம்ப பவர் ஆட் பண்ண விட்டானா ஆங்கு இவன் கிட்ட டைம் வேஸ்ட் இல்லடா. அவதான் சொல்லலாம்ல, ஸ்ட்ரைட்டா போய் லெஃப்ட் திரும்பினா எங்க அப்பா இருப்பாரு. இவங்க கிட்ட பவர் இல்ல. அவதார் ஸ்டேட் இல்லாம இவன் என்ன பண்ணுவான், அவதார் ஸ்டேட் இல்லாம இவன் வந்து இன்னும் ஃபயர் பெண்டிங்கும் இல்ல. அதுவும் இல்லாம இது இன்னும் வந்து வாட்டரும் எர்த்தும் வந்து ஃபுல்லா மாஸ்டர் பண்ண ஆட் பண்ண அளவுக்கு. ஸோ அவனுக்கு அவதார் ஸ்டேட் வந்து ரொம்ப முக்கியம் இப்போ சண்டை போடுறதுக்கு. அதான் இவருக்கு பார்க்க போறாரா அந்த இந்தியாக்கார ஒருத்தர் வருவாரு. அது வந்து ஈஸ்டர்ன் ஏர் டெம்பிள். ஓ அப்படியா? இதுல வந்து இப்போ நம்ம நார்தர்ன் ஏர் டெம்பிள் பார்த்துட்டோம், சதர்ன் பார்த்துட்டோம், ஈஸ்டர்னும் பார்த்துட்டோம், வெஸ்டர்ன் மட்டும் பார்க்கல. ஸோ அதான் போகிறாங்க. இப்போ இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, நம்ம பேட் கை வந்து குட் கையா மாறி பேட் கை அவரோட டெஸ்டினியை நோக்கி போறாரு. அது டயலாக் எடுத்துப்பாரு, மாஸ்க் மட்டும் போடுறாங்க அப்பா அப்படின்னு. எல்லாம் கிடைச்சிருச்சுன்னு இருந்தாலும் அவன் மனசாட்சி அவனுக்கு கேட்கவே இல்லை. அங்கிளுக்கு துரோகம் பண்ணிட்டு நம்ம எப்படி நம்மளோட டெஸ்டினி உங்க பில்டப் ஒரு ஒன் மேன் ஆர்மியா நான் பார்த்தேன் இன்னைக்கு. இல்ல அது ஆக்சுவலா சரியான. அவர் வந்து உடம்ப வலுவாக்கிட்டு எக்லிப்ஸ் வந்தா வெளியில இருக்கவங்க அவங்ககிட்டயும் ஃபயர் பண்ணி கிடையாது. நம்ம உடச்சுன்னு ஹீரோ நினைச்சிருந்தா அப்பவே அவன் தம்பி ஆட்சி போட்டுருக்க முடியும். சூழ்ச்சி நடந்துருக்கு சொன்னா பத்தி கதை சொல்லல. ஏதோ என்ன வந்து எனக்கு அந்த எபிசோட் வந்து போச்சு. அப்போ வந்து இவன் ஜூக்கோ ஏதோ பண்றான்ல, அவன் மேல தண்டனை வர மாதிரி எதுவும் எதிர்த்து பேசுறான். வார் மீட்டிங் ஒரு டீம் முன்னாடி அமிச்சு அவங்க சாவலாம், பின்னாடி இருந்து இன்னொரு ஸ்ட்ராங்கான டீம் அமிச்சு ஜெயிச்சிடலாம் அப்படின்னு அவனுக்கு பிடிக்காது. அதனால சாவச்சு சொல்லுவாங்கல்ல. நம்மளோட வந்து ஏஞ்சி ஒரு இவன் சொல்லுவான்டா, ஜெனரல் வந்து சொல்லுவான் இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணலாம் பிளான். இவனா பண்ணுவான், நீ சொல்ற பிளான் தப்பு, அவங்களை எப்படி சாவடிதுன்னு சொல்லுவான். இவர் என்ன பண்ணும், அக்னிகாய் நினைச்சு இது பண்றாரு, பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்துருவாங்க. இவன் என்ன நினைப்பான், அந்த ஜெனரல் தான் வந்து சண்டை போடுவாங்க. ஆனா பார்த்தா ஃபாதர் வந்துருவாரு, ஏன்னா ஃபாதரோட வார் ரூம் அது. அதனால வந்து அவரே கண்ணில் அடி வரும். அப்பதான் கண்ணில் அடி போடும். இவன் சண்டையே போட மாட்டான், ஃபாதர்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு ஒரே அடி வச்சுருவாரு. அதே மாதிரி அவதார் ரோப்பு சொன்ன அதே டைலாக ஜூக்கோ வந்து ஃபயர் லார்ட்ட சொன்னான். நோட் பண்ணியா? என்னது? ஐ வில் ஹெல்ப் டு பிரிங் பீஸ் அண்ட் குட்னஸ் அது சொன்னாரு. லாஸ்டா பிறக்கிற சீன் வரும் பத்தியா, அந்த அவதார் அண்ட் ஃபயர் லார்ட் சீன்ல யூ வில் பிரிங் பீஸ் அண்ட் ஹோப் டு திஸ் வேர்ல்ட் அப்படின்னு அதே டைலாகே சொல்லியிருக்காங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு ஆங்கும் இவனும் ரெண்டு பேரும் ஒரே இது போடுது. ஆங்கும் அதான்டா அவனுக்கு ரெண்டு பிளட்ல இல்ல ஜூக்கோவும் ஆங்கும் அந்த ரெண்டு பேரோட டெஸ்டினேஷனும் ஒரே இதுதான். இது மாதிரி தான் இருக்கு. ஃபாலோ பண்ணிட்டு பிளாக் பேந்தர் மாதிரி அடி போய் அயன் அவரோட டெஸ்டினியை நோக்கி போயிட்டு இருக்காரு. அதாவது எனக்கு நீ சொன்னா ஃபயர் லார்ட் மாஸ்க் போட்டு வந்து கொப்பா நீ காலிடா. சில கேரக்டர் டெவலப்மெண்ட் கேரக்டர் ஆர்க்குனாலே ஜூக்கோ தான் இப்போ அதான் கேம் ஆஃப் த்ரோன்ஸ் சொன்னா அந்த யாரு தியான் கிரேஜ் சொல்லுவாங்க, அந்த மாதிரி ஒரு இது. ஸோ வந்து இதுக்கப்புறம் என்ன இன்னொரு 8-9 எபிசோடுதா? ஆமாம் 9 10. ஸோ இதில் வந்து தெரியும் இப்போ யார் என்ன பண்ணுறாங்க. ஏன்னா அங்கிள் வந்து தப்பிச்சிட்டாரு சரியா. அதே வெஸ்டர்ன் இதுக்கு போகிறானுங்க. இவங்க எல்லாரும் ஜூக்கோவும் தேடி போகிறாரு. அசுலா பிளான் பண்ணு ஃபயர் லார்டுக்கு மறுபடியும் பவர் வந்துச்சு. இப்போ இவங்க எல்லாரும் செம்ம சீன் இது லைட்னிங் ரீடைரக்ஷன். ஃபயர் லார்டு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண பொடி உறிஞ்சி பார்த்து அவர் பின்னாடி இது அவங்க மாறிட்டான், இவனே கொல்லணும்ன்ற அளவுக்கு போயிட்டாரு. ஆமா அவன் ரொம்ப மோசமா. என்னடா அசுலா மாதிரியே பேசினார் அவர் இடத்துல. அதுதான் இந்த டெக்னிக்கலா பேசுவோம். அது பத்தி அது எனக்கு போய் சொல்றதுலாம் வாயில ஈஸியா வரும். டாஃபியே இது போச்சு. பவர் இல்ல அவகிட்ட, ஆனாலும் பாரு எல்லாரோட பெண்டிங்கும் சமாளிச்சு ஓடிட்டு அந்த அளவுக்கு எனக்கு கேம் ஆடுற மாதிரி தான் தோணுச்சு. இப்போ என்னன்னா இப்போ எல்லாருக்கும் ஒரு அவங்களோட பாத்து தெரிஞ்சிச்சு, இதுதான் நம்ம பண்ண போறோம். அங்க இருந்தவங்க எல்லாம் பெரிய சாக்ரிஃபைஸும் பண்ணிருக்காங்க. பசங்க போனாதான் ஒரு ஹோப் இருக்கும் அவதார் கூட. ஸோ அவங்கலாம் இப்போ பிரிசனர்ஸ் ஆயிட்டாங்க. இப்போ என்னன்னா ஒருத்தர் வந்து நெக்லா சொல்லிட்டு வந்தார், நான் போயிட்டு அவதார் டீம் கூட சேர்ந்து இங்க போனோட பொலன்னு பொழப்பாங்க. கிரீஸ் டப்பா வெட்டி எட்டி வச்சே ஒரு போராட்டமா இருக்கும். நான் பண்ணது தப்பு தாங்க. அந்த யூத் பிரிசனர் கார்டு ரெண்டு கண்ணால பார்த்தேங்க, ஒரே அடிங்க அப்படி இருந்துச்சு. வந்து கொஞ்சம் ஃபீலா கில்ட்டாவே இருக்கு. பாசிங் சேலியும் இதுவாயிட்டோம். அதையும் நான் நோட் பண்ணேன்.
விளையாடுனே அந்த அந்த வாய்ஸ் ஆக்டர் சூப்பரா பண்ணிருக்காங்க. அழுகுற மாதிரி ஒரு வாய்ஸ் வந்து அதுக்கப்புறம் நார்மல் வாய்ஸ் வந்து சூப்பரா நோட்டீஸ் பண்ணலாம். ஸோ சண்டைக்கு ரெடி ஆகுங்களா அவங்களாடி எப்போ ஃபுல் பிளாஸ்ட் தான் முழுது. 10 எபிசோட்ஸ் இருக்கு. அடுத்த வாரம் அடுத்து என்ன நடக்குது, ஜூக்கோ என்ன பண்ணுறாருன்னு பார்ப்போம். அண்ட் வெஸ்டர்ன் ஏர் டெம்பிளுக்கு போகிறாங்க, அங்கே எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஸோ இன்னொரு வீடியோவில் அவதார் வீடியோ பார்க்கலாம். அதில் சரி ஏடின்னு சொன்னடா வெற்றி பரத் சைனிங் ஆஃப். சப்ஸ்கிரைப்.